good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, October the 8th, 2015. Welcome to the Women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mplanga Nyahuye. And I'm Praxedis Jeremiah. And today on the Women's Roundtable, we are looking at the Day of the Girl Child, which will be commemorated on Sunday. But we're also looking at what strides have been made to actually recognize the rights of the girl child in the country. What are your views on the issue? To join our discussion, you can call us directly on 001-202 619-2077. The number again, 1-202-619-2077, and we'll call you back. And LiveTalk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 shortwave kilohertz, Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, women out there, Thursday is your day. China Chemadzimai. We are also on the web. You can find us on the internet on www.voazimbabwe.com, loba ku www.voandebele.com, loba njalo ku www.voashona.com. Zita rangu ndinoitwa Muzvare Glanis Changachirere, ndinoshanda neboka reInstitute for Young Women Development, inova musangano unoshanda nemadzimai echidiki vari pakati pemakore 15 kusvika 35, vari munharaunda dzakaita semumaruwa, mumigodhi nemumapurazi. Donzo redu riri ringori rekukurudzira kodzero dzevanasikana nekuti vawanikwewo vachipatisipeta mune zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munharaunda nemunyika. Pazuva ranhasi tanga tiri munharaunda inonzi yekwamudhindo iri muGuruve district, umo matanga tichingokurukura nevanasikana tichiedza kuita tsvakurudzo yekunyatsonzwisisa kuti ndeapi matambudziko avari kusangana nawo pazuva ranhasi uye ndezvipi zvavari kushuwira kunge zvinge zvichiitika, uye vanoda kuti hurumende nevatungamiri vaite sei kuitira kuti zvishuwiro zvavo zvizadzikidzwe. Nyaya iri kubuda huru ndeyekungoti vana vari kushuwira kuti vange vachienda kuchikoro vachiwanawo mikana yakaenzana, asi pari zvino idambudziko huru nokuti vazhinji vavo vari kuti vabereki vavo vari kuchema mari dzekuenda kuchikoro. Pane zvakare dambudziko rekuti vazhinji vavo vari kuti vachiri kutarisirwa pasi. Saka muhurukuro dzatanga tichiita, tanga tichisanganawo zvakare nevatinoti vatungamiri vedu vechivanhu, matraditional leaders, madzimambo uyezve madzisabhuku, tichingokurukura kuti vangaite sei kuti vawanikwe vachikurudzirawo kodzero yemwanasikana yekuti ange achiwaniswa mukana wekuenda kuchikoro. Inova hurukuro yatiri kuona madzimambo mazhinji vachigamuchira uye vachiti ivo vanodawo kuti vange vachitaura nezvazvo nguva nenguva uye kukurudzira zvikoro kuti zvichadzora vanasikana kudzimba. As a young women's rights organization, we have decided to commit this week towards the 11th to just conduct activities that are going to build up to the conversation that is going to be there or to commemorate the International Day of the Girl Child on the 11th of October. So what we have done so far is to go around the rural communities that we are working in, engaging girls, having conversations with them and finding out what the key challenges they are facing right now are, and what they wish the government to do to address some of those challenges, and also what they wish us as civil society organizations to do to contribute towards addressing some of those challenges. Today we were at Mudindo Growth Point, Guruve district, and we engaged girls out of school and in school. And the most concern that's coming out of them is that most of them are failing to have access to adequate education. They just go to as far as ordinary level, of which if you look into today's, modern Zimbabwe, ordinary level is not being regarded as adequate enough to provide, enough for those girls to get jobs, to do further education. But the majority of them really, that's just how far they are going. The major challenge being that their parents are not able to provide funding for school fees for them due to the economic meltdown. And their wish really is that if only the government could come in to subsidize primary and secondary education. Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the International Day of the Girl Child. We are looking at what strides have been made in the country to recognize the rights of young girls. What are your views on the issue?
PJ. And this year's theme, Marvelous, is entitled The Power of the Adolescent Girl, Vision 2030. This is in line with the United Nations Millennium Development Goals. 2 years ago, the United Nations General Assembly adopted a resolution 66170 to declare 11 October as the International Day of the Girl Child. So to recognize girls' rights and the unique challenges and girls face around the world. Yes, PJ, and also the United Nations is also calling on its agencies, member states, civil society organizations, and the private sector stakeholders to commit to putting adolescent girls at the center of sustainable development efforts by making the following critical investments. You can give us one of them. Invest in high-quality education, skills, training, access to technology, and other learning initiatives that prepare girls for life, jobs, and leadership. They've also been asked to invest in health and nutrition suitable to the adolescent years, including puberty education, menstrual hygiene management, and sexual and reproduction health education and services. Promoting zero tolerance against physical, mental, and sexual violence. And they've also been asked to enact and consistently implement a social, economic, and policy mechanism to combat early marriages and female genital mutilation. And also investing in the creation and maintenance of social and public spaces for civic and political engagement, creativity, and talent enhancement. And finally, they've been asked to promote gender-responsive legislation. This is really for the governments and policy across all areas, especially for adolescent girls who are disabled, vulnerable, and marginalized, and victims of trafficking and sexual exploitation. And the disabled, normally they would cry out that they are left out in all the aspects of all the programs and projects and programs that are enacted or that are being done in the countries, in their different countries, actually. And as well as the Secretary General of the United Nations, Mr. Ban Ki-moon, says, quote, the newly adopted Sustainable Development Goals rightly include key targets for gender equality and the empowerment of all women and girls. They offer an opportunity for a global commitment to breaking intergenerational transmission of poverty, violence, exclusion, and discrimination, and also realizing our vision of a life of dignity for all. Some very wise words there from Mr. Ban Ki-moon. But on the grassroots level in Zimbabwe itself, some rights activists have already embarked on programs as a run-up to the Day of the International Girl of the Girl Child on Sunday. And they are saying that the biggest challenge they've seen, PJ, is that girls are not being given access to education as the economy continues to tumble. So as we heard earlier on from Ms. Gladys Changachirere, that's one of the major issues that they've come up in the rural areas that they visited. The United States First Lady, Ms. Michelle Obama, has been championing the cause of promoting education for girls in the United States and worldwide. Yes, PJ, I think we'll take a listen at some of the wise words she had for adolescent girls. She had a very good video that she put up that has really been, very popular on social media. So we'll take a listen at that before we continue. Okay. Do your homework, get the best grade you can be, compete with the boys, beat the boys, all right? That's what you're going to tell them because you all are capable. But we have to spread that word, and first and foremost, we have to believe it to be true for ourselves. And I learned that when I was young. I am worthy, and if I'm worthy, so are you. So we're really working to engage everyone on the ground all around the world, but we also want you all to be aware of this. So a huge part of Let Girls Learn is public awareness here in the U.S. We want you guys to know about these 62 million girls, and we want this to spur and inspire you to not take your education for granted. Because let me tell you, there are 62 million girls around the world who would give anything to be in. We have to raise our own bars. You will not be successful hanging around people who drag you down. And it's not just
It's not just the boys, right? But it's also our peer group, you know. You have to fill your bucket with positive energy. And if you have people hanging around you that are bringing you down and not lifting you up, whether that's your boo or your best friend, you've got to learn how to push these people to the side, and you're going to be doing that for the rest of your life. So get practice now. You have to clean your house of negative energy. There is no boy at this age that is cute enough or interesting enough to stop you from getting your education. Look, if I had worried about who liked me and who thought I was cute when I was your age, I wouldn't be married to the President of the United States today. So, We had there, PJ, some very interesting words from the First Lady of the United States, Lady Michelle Obama. Over to you. Izinto eziningi sibile ngizidobhileyo lapha. Le yi-video clip esingene ku-social media lapha enkundleni ze-internet la kubo Facebook lani lokhe beyidlala i-message leyi. Kodwa ke ngingakayi kokukhulunywe unkosikazi Michelle Obama, unkosikazi kaMongameli Barack Obama welemelika. Othi ngithi ngilichathekele ukuthi namhlanje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama vele sikhuluma ngani. Sikhuluma ngethuba lamalungelo lamantombazana aseZimbabwe emhlabeni jikelele. Lile lilanga elinanzwa ngangesonto, mhla wangesonto ngomfumfu elakhethwa inhlanganiso yamanyana wamazwe omhlaba e-United Nations ukubana sinanze njalo siqhakathekise amalungelo abantwana abangamantombazana. Le International Day of the Girl Child. Iko-ke othi mbuyeleke kokukhulunywe ngunkosikazi Obama uphathe indaba ezimbalwa sibili. Waphatha ukuthi kumele abantwana abangamantombazana abangamankazana bafundi baqhakathekise imfundo ukuba bancintisane even labafana ukuze babedlule vele bathole labo izikhundla zaphezulu. Njalo wathi yena eMelika amantombazana waseMelika abusisiwe kakhulu ngoba imfundo ayibhadalelwa. Kusukisela ekuqaliseni sibili kubo primary kuze kuyefika ku high school ayibhadalelwa. Yikho ke uzabona ukuthi amantombazana amaningi vele amanye kawaye esikolo kaqedisi high school. Yikho ke bekhuthaza lapha ukuthi nana hayi mantombazana qedanini isikolo senu. Lingagijimeli ukuya khomba ukube libe lamalokuzeni lapha kade sithi nana ungayengani lo bhu wakho lesitanda sakho. Aiwa iroida ma-PJ tadzwa manyautsa mukanwa kubva kuna First Lady vemuno muAmerica. PJ nhasi tiri kukurukura pachirongwa chedu chemadzimai nyanya pazuva remwanasikana iro rinonzi muchirungu Day of the Girl Child richange richirangarirwa iro nemusi wesvondo. Asi tisati tapinda munhaurwa dzedu idzi tanga tichiteerera isu kuna mai Michelle Obama vanga vari kuti vana endai kuchikoro, nyanya vanasikana musafuririke. Hapana mukomana akakosha iye kuti angakurambidze iwe kuti uende kuchikoro kana kuti ufunge iwe nezvemukomana iyeye zvinozoita kuti utadze kuchikoro. Vakati ivo dai vakateerera zvekuda vakomana izvi vasina ivo kudzidza uyezve vasinazve kuzoenda kunoroorwa naBarack Obama muno muAmerica. Asi PJ tinenge taane vanyarikani vedu tisati taenderera mberi tachida kunzwa kuna Sisi Loveness asi tomboenda kune rikatinzwe zvedu kune vanyarikani vedu. Tina Sisi Nyari Mashaya Mombe. Makadii Sisi Nyari? Tiripo makadiwo. Aiwa tinokuchingamidzai. Manga muri kunzwa zvazviri kutaurwa izvo namai Michelle Obama. Makatarisa zviri kuitika kumwanasikana munyika. Munozvitambira sei izvi?
zvinhu zvinofadza mufunge and zvinhu zvinongoti kurudzirawo isusu nemabasa atinenge tichiita kunyanyanyanya nevanasikana nekuti ndiyo message kana kuti ndiwo mashoko atiringogara tichingoudzawo vanasikana kuti dai vanga vachiziva kuti ramangwana ravanenge vari muchikoro vakazvitora serious zvinoshandura upenyu hwavo. Zvakadaro vakange vatamba neremangwana ravo vari muchikoro vakamhanyidzana nenyaya dzevakomana vachiri vana vadiki zvinovakanganisa zvovatorera ramangwana ravo. Zvazvingotaurwa namai Michelle Obama ndezvechokwadi zvinonangana kwete nevana vari muAmerica chete nekuti apo vaitaura zvavana muAmerica asi shoko iroro rinongofadza kuti rinobata mwanasikana wese ari pasi panapa because tiri kuti kana ari muchikoro mwana iyeye ngaite zvechikoro achifunga ramangwana rake kuitira kuti vasamhanyire kuti hazvivakomana izvi kuroorwa nekuti kuroorwa kunongoramba kuripo kuchangovepo asi ukaramba uri muchikoro semwanasikana ukaramba uchishingira nemabhuku ako uchinangana nezvakakosha unogona kuzowana murume ari nani zvakangofanana nekupa menza tsokwa vaite kuti vakatiza chikoro kana vakakurumidza roorwa havaimboenderana nekuti varoorwe nemutungamiriri weAmerica. Saka zvinoenderanawo nemapepa ako kuti type yemurume anozokuroorowo yakamira sei. Saka mashoko anokurudzira vana vedu akakosha chaizvo ekuti I think nyange vabereki vakateerera zvinovafadzawo. Aiwa Tombo kubatai muromo ipapo muzvare Nyari Mashaya Mombe avo vanotungamira ivo sangano reTag Life International. Tochingamidzazve amai Ekeni achifamba. Makadi amai chifamba. Aiwa tiri wadi. Welcome to the Women's Roundtable. If you can just give us in brief, what programs is your organization embarking on as a run-up to the Day of the Girl Child? Thank you, Marvelous. As Somali Manaskana, we have quite a number of programs that are lined up in preparation for the International Day of the Girl Child. As you are aware that the national theme is Power of the Adolescent Girl. So I think as we were discussing and talking, people have been preaching the gospel of the end to child marriages. So we have partnered with Girls Not Brides, a global network in supporting the end to child marriages. There is a campaign that has been going on with a hashtag #MyLifeAt50, where you post a picture of yourself, even us as adults, as well as our girls, as a way of saying we want to put an end to child marriages. So we have been posting these pictures, and our girls have been doing the same as a way of encouraging each other to support the end to child marriages and also bringing hope to the future as well as to our girls. So we've partnered with Girls Not Brides on this campaign to end child marriages as we are doing a countdown to the International Day of the Girl Child. We also have... hello? Yes, hello. Maybe I may just put you on hold there because we have another guest that we have. PJ, could you please take our other guest? Then we'll continue back with you. Thank you. Siyakwamukela nkosikazi Bila. Yes, yes. Wena ke ungasiyela inhlanganiso yakho sengilibele. Inhlanganiso yami kuthiwa i-susceptible ya-night order o-VCK trial. Liyenzani ke nakulokuzana kunhlanganiso le? Inhlanganiso yethu sinakekela abantwana abagogekileyo labantwana abathiwe ngabazali bayintandane. Labanye abadibekayo. Nanku ke ngesonto sikhangela ukunanza ilanga le-International Day of the Girl Child. Linake lenzani ukuthi linakekele amantombazana? Siyabe siwatrena amantombazana ngendaba yokuthi bazibambe njengoba kulomkhuhlane we-HIV. Bona kubatrena abanye ama-studies esiwenzayo ukwenzela ukuthi bona bakwanise lawo ukuzinakekela noma sebekhulile ngoba ayisibo wonke abakhaliphileyo esikoleni. So siyabe sibafundisa imisebenzi yezandla. Iningi la ngikhona ngabaphila lobugoga.
Nada. Ngithi mina iningi la ngikhona uthe wena lisebenza lalabo abaphila lobugoga. Hlangene abagogekileyo labanye abaphila lomkhuhlane we-HIV labanye abazithandana. Likule nhlelo na elizenzayo eziqondane laleli langa ngesonto. Kulama poems awayenzayo bekhuluma ngakho ukuthi umntwana oyinkazana kumele azinakakele njani. Lama dramas ayabe wayenza. Lizaba lombuthano. Siyabe sibuthene sisenza njalo. Hanza ukuthi ke ubambe ecingweni khona lapho sizabe lokho esikhuluma lawe sibuyela kuwe. Miss Senzeni Bila is of the organization that she's saying I can't really sustainable. Marvelous. But basically she was saying they deal mostly with disabled children. They also deal with those girls that are sustainable to that are living with AIDS, that are orphans because of HIV and AIDS and so on. And they also have a program where they're going to have to commemorate this day of the international. I think I heard her saying something about poems. That's yes, the only thing I heard. They were going to recite poems and drama and so on. But that's very interesting. But maybe we can take a listen to one of the victims of early child marriages, Loveness Mudzuri, who had a conversation with us earlier on. Ari kutaura akeneshona achingotaurawo nezvematambudziko akasangana naye nawo apo akarodzwa ari mwana musikana wechidiki. Tisati tadzokera kuvanyarikani vedu. Zvinhu zvakawanda zviri kusangana nevakadzi vakawanda. Kana vana vamwe vari kungotiziswa vabereki havasi kumbonzwisisa kuda kutarisa kuti chii chinotarisirwawo pamwana wavo anoda kuiteiwo muupenyu. Saka ndedzimwe nhuna dzatiri kungosangana nadzo sevakadzi. Ndakarodzwa ndine 16. ndakange ndaita pamuviri ndobva mai vangu vazozvidiscover kuti zvoni ndine pamuviri at 16 after 6 months of pregnancy. Ndobva vatonditi zvoni ndaunororwa. Ndakabva ndatongoenda unogara nemurume wangu andinaye izvezvi. Ndakanyora O level yangu at least but handinozokwanisa kuenda ku A level kana kuenda kana kucollege kana kuita sei. Ndinongoda kukurudzira vabereki kuti nyangwe zvikanzi nhamo yakaoma sei kana kuita sei because nyangwe zvikadika it's not the only solution yekuti mwana ngaarorwe kana kuti mwana enda. Because tikada kutarisa kuti zvona vabereki vakawanda chikuisa kuti varodze vana vavo it's either vari kufunga mari dzavo kuti zvoni mwana wayo akura kana kuti aita pamuviri saka ngaarorwe. Havasi kutarisa mwana achiri kuenda kuchikoro. Vamwe vari kungorodza just because vari kutarisa mwana akura ivo havana chekudya vari kuda mari mumba. Saka ifani kuti vari kungorodza. Saka ndinongoadvisa kuti ngavambotarisawo maabilities evana. Hazvina basa kuti mwana kuchikoro ari kugona kana kuti asi kugona. At least ngavatarisa mwana wedu anokwanisa kuzoiteiwo mangwana chii chaanokwanisa kuita kuti azvimiririre iye semunhukadzi. We heard there some very moving words, PJ, from Loveness Mudzuri, who's one of the young girls that were married off early. She's saying that she wasn't able to get a chance to proceed with her education. But she's actually advising parents that maybe they should also talk to their children to find out what else can they do to salvage the situation when the young girls fall pregnant instead of marrying them off. Even if there is poverty, that's afflicting the family, but there's always better options to take. So some moving words there, PJ. Nguntombazana osakhulayo okhuluma ngokuthi yena ke wendiswa esisemncane lapho ke ubesipha ilenkuthazo yokuthi lina abazali yebo kuyabe sokonakele ukuthi umntwana uyabe esezithwele njalo sibe selimkhalalela kubo kwabo kwamfana lo ukuthi aye kwenda kumbe emdaleni umuntu osengumdala. Kodwa ke izikhona indlela zokuthi ahlengwe umntwana lo abuyele esikolo lalo basendile ukuze azinakekele empilweni yakhe.
Yeah, it's very sad, but those are some of the issues also that were brought up earlier by Miss Gladys Changachirere, although she's not on the program right now. But maybe before we go back to our guest, we can take a look at what we are going to be doing next week, because we are going to be running out of time very soon. We have Gogo Kuimba, who is, really promoting our rural slot for next week. Let's take a listen. Yeah. Kutanga svondo rinouya, nyika dzese pasi rino dzichange dzichicherechedza zuva remadzimai ari kumaruwa. Pano pachirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table tichange tichizeya nyaya iyi china chinouya. Titumirei manzwi ane mashoko enyu ekuti tikwanise kutepfenura pano pachirongwa chenyu. Tinoda kunzwa kwamuri madzimai kuti muri kurarama sei kumaruwa. Titumirei mashoko enyu paWhatsApp panhamba inoti 001-202-465-0318. Namba yedu zvakare 001-202-465-0318. Ndini Gogo Sylvia Kuimba ndichikukurudzirai kuti madzimai musanete kushanda nesimba, musanete kushanda makabatana nekuita zvakanaka kuitira ramangwana reupenyu hwenyu nemhuri dzenyu. Tinotenda zvikuru nekushingirira kwamuri kuita. NgoLwesine ngeviki ezayo mhla ka-15 Mfufu umhlaba unanza ilanga lokwenziwa ngabesifazane emaphandleni ele-International Day of Rural Women. Ngakho-ke iStudio 7 ithanda ukuxoxisana lani ngezemaphandleni. Lingaphi kweZimbabwe emaphandleni? Thumelani iWhatsApp text loba iaudio esingayidlala emoyeni loba njalo lithumele inombolo zocingo ukuze silithinte kunombolo zethu zeWhatsApp ezithi 1202-465-0318. Inombolo njalo 1202-465-0318. iStudio 7 ngeyakho. Aiwa, mazwi anotapirayo ari kutiwo madzimai svondo rinouya uyaizve pachirongwa chino tichange tichitarisa zviri kuitika kumaruva. Asi tombotora muteereri wedu Amai Muzorori vari kuSouth Africa. Makadii Amai Muzorori? Ndiripo makadii. Aiwa, tiri wadi tinokuchingamidzai pano pachirongwa. Zvokwadi chirongwa chenyu chakanaka ichi chamuri kurataura nezvacho zuva ranhasi. Isusu semadzimai tinesangana nedambudziko guru kunyanya kumaruwa. Ini ndonyanya kugara kumaruwa kumusha chaiko kuZimbabwe. Tinoshungurudzika nevana vazhinji vari kushitadza kuenda kuchikoro vachiwanikwa vari vadiki diki zvokuti unotosheva kuti mai ava chichiri kuitika hapana mai ava vari kuwanisa mwana mudiki achitadza kuwana konzero dzokudzidza kuitira kuti mangwana upenyu hwake hunge hwakajeka. Zvinotishungurudza zvikuru. Dai matombota kuti zvirongwa zvakaita sezvizvi zvipindewo nemumaruwa ndo muchakasaririra vana vachiri kudzvagirirwa zvakanyanya vana vevasikana. Kana mukambotipawo kuda mumaruwa vamwe vangapota achitidzidzisa kuti zvofamba sei pakuchengetedza vanasikana vedu nokuvadzidzisa. Ndofunga zvinhu zvingatitira zvakanaka vabereki vazhinji mudzimba. Aiwa, maita rombo rakanaka Mai Muzorori. Toti mborambai makabata nekuti tine nyanzvi dzinoshanda imo mumaruwa mamuri kutaura dziri panhare, asi nguva yedu ndiyo yatidya nei zvayo. Hatisisina nguva yakawanda, saka tichati rambai makabata tozotaura nemi muchikamu chedu chinoteera. Moramba makabata. We thank our valued guest Kenia Chifamba of Shamwari Yemwanasikana, Nyaradzai Mashaya Mombe of Tega Life International, and also PJ, you can give us our other guest. Nkosikazi Senzeni Pila. As we migrate now to the internet, join us as we stream live on www.voazimbabwe.com. And we say goodbye to our radio listeners, but please continue listening to us online. I'm Marvelous Mhlanganyahuye. Stay tuned. Mina Praxitis Jeremiah Lapoge.
welcome to our live streamers. If you're just joining us, and also we welcome our radio listeners to stream with us. Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the International Day of the Girl Child, which will be commemorated on Sunday. But we're looking at what efforts have been made in the country to actually recognize the rights of the girl child. What are your views on the issue? PJ. Namhlanje kuhlelo lwethu asihluzeni bomama ngomsakazo westudio 7 owe Voice of America sikhuluma sihlaziya ngodaba lwamantombazana ilungelo labo lokuthi babe lemfundo eyeneleyo bengendiswa besesebancane kulelanga elabekwa eceleni inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ilanga langesonto ele International Day of the Girl Child. Yikho-ke sikhuluma ngakho sihlaziya amathuba akhona lenhlelo ezikhona ezokuthi sincedise amantombazana ikakhulu umama bonke esikhulume labo kwakhathesi bathi amantombazana adibane lodubo olukhulu ngamantombazana ahlala emaphandleni kuma-rural areas. Aiwa, iroida ma-PJ nasi muchirongwa chedu chemadzimai che-Women's Roundtable. Tiri kutarisa isu zuva remwanasikana richange iro PJ richirangarirwa nemusi wesvondo, asi mamwe masangano atotanga iwo kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana nyanya avo vanoshanda kumaruva. Uye PJ nasi taita rombo rakanaka nekuti tina amai muzorori vatati vambobata vaya toda kuti vadzokezve vanyatsoramba vachitsinhira kuti zvirongwa zvakadai zvakakosha sei nyanya kumadzimai nemwanasikana. Tinokuchingamidza izve mai muzorori. Ndinotenda mai. Ehe, zvandandiri kutaura ndezvekuti tine mamwe madzimai ari panhara apa ndichavadedza. Tina Asisi Nyaradzai Mashaya Mombe vanoshanda ivo nesangano rinonzi Tege Life International naasisi Ekenia Chifamba veshamwari yemwanasikana. Munogona kusarudza kuti mungade kutaura nevapi ipapa, motaurawo nhuna dzenyu. Shamwari yemwanasikana ndo yandinoida kutaura nayo zvikuru. Aiwa, pakanaka. Mai Chifamba muri kuzvinzwira, mai muzorori vati vada kumbokurukura nemi. Vanyatsonzwisisa kuti zvirongwa zvipi zvamuri kuita. Taura yenyu mai muzorori. Zvobadi mamai mampondidzidzisawo kuti ndiwane kuzopawo vamwe vangu ruzivo kumusha uko pamusoro pehukama pakati pechirongwa chamuri kutaura ichi nemwanasikana. Imi muri nechekupi kumusha? Ine ndinogara kungomahuru pamapanzuri. Saka mai Chifamba munosvikako here kwamapanzuri? Aiwa, tinogadzirisa kuti tione kuti tingasvikeko sei nekuti chido chavainacho chikuru chaizvo. Ehe, mombovabatsira nenhuna dzavari kutaura ivo. Rega nditi kwavari, isusu chirongwa chedu cheshamwari yemwanasikana ichi magadziriro atakachiita takachigadzira nenzira yekuti takaona kuti kune kushungurudzwa kwakanyanya kuri kuitika kuvana vasikana. Ndokuona kuti kazhinji kana tichida kubatsira vasikana ava tanga tiri kungonanga kuvasikana ivo toona kuti tingavabatsire sei kuti vasimudze, totaurirana navo tingavabatsire sei pavanombunyikidzwa. Asi takaona kuti pane pakanga pachisaririra pekuti hapana anga achizoenda kunotaura nemubereki kana kunotaura namambo vari kugara nemwana munharaunda kana kunotaura nemudzidzisi kana kunotaura namufundisi ari muchechi, nekuti kune nyaya dzakawanda dzatiri kunzwa dziri kuitika dzevana vari kubatwa zvibharo, dzevana vari kurodzwa vari vadiki. Saka takaona kuti rega tishande nemwana musikana uyu asiwo zvakare nevanhu vakamukomberedza vari munharaunda kuti kana takutaura zvokuti tinoda kusimudzira mwanasikana tinomusimudzira zvakakwana. Saka tiine zvirongwa zvakasiyana-siyana zvatiinazvo zvandichazotaura mai muzorori kuti tinogona kubatana nawo zvakare parunhare zvinobvira muzvikoro zvichienda munharaunda mavari kugara imomo, matiri kushanda nemadzishe, matiri kushanda nemadzidzisi, matiri kushanda nevafundisi, kutarisa nyaya idzodzi dzekurodzwa kuri kuita vana, nyaya dzekubatwa kwevana zvibharo, nyaya dzekutadza kwevana kuenda kuzvikoro, nekusimudzira ivo madzimai aya, nekuti kange taasimudzira madzimai aya ndiwo anoenda zvakare achinosimudzira vana vavo vasikana. Zvirongwa izvi zvinongoramba zvichienda kuenda zvakare nekufambiswa kwemashoko
kuti vana vanzwisise uye vakuru vange vachifambirana panzvimbo imwe cheteyo nekubatsira vana vanenge vambunyikidzwa nenzira dzakasiyana-siyana kusvikira taona kuti mwana asiwa panzvimbo yakanaka nekuchengetedzekawo zvakare zvakanaka nekuonawo dzimwe nguva dzatinogona kuvamirira kuita izwi ravo vanava nekuti ivo pachavo havagone kutaura kuti tosimudzirana sei nevana asi tichinyanyotarisa nyaya dzinovabata ivo dzanga dzichitaurwa dziya dzekuenda kwavo kuzvikoro dzekumbunyikidzwa kunyange pabonde dzekukurumbidza kuti vaende kunoita ana mai nguva yavo isati yakwana asi tichishanda tiri pamwe chetepo nevakamukomberedza. Aiwa, manzwa here mai Muzorori? Ndanyatsonzwisisa kutaura kwavo kunodakadza. Pana kana muzvare Mashaya Mombe ndoziva kuti vane rimwe basa futi ravanoita kumaruva. Muzvare Mashaya Mombe imbobatsirewo mai Muzorori vasati vabva zvavo panhare. Makadi mai Muzorori? Ndiripo mama, makadi yenyu? Tiripo. Mari kumusha kwenyu ndekupi? Ine ndinogara kunonzi Kungomahuru, Mashe Mapanzure, under Masvingo district. Muri kuMasvingo? Haiwa, takuda kuzouya ikoko manje because manje ndofunga ndiri kuKenya mavhiki mashoma pfuura ndikasangana naMP venyu vari kuda kuti tiuye ikoko saka hatichauya, but I think chido chenyu chinofadza. Sekuzvinzwa kwamaita nyaya dzevanasikana inyaya dzekungoti inyaya dzatinogara nadzo hadzisi nyaya dzinonyanyoshamisa, but chinonyanyoshamisa ndechekuti isusu tinenge takazvitambira zvinhu zvekuti tinenge tichifunga kuti zvakajairika. Nyaya dzecho dzinenge dzichitaura ndedzekuti kana tikatotaura kuti ndingada kuenzanisa nemuenzaniso wekuti kuroorwa kwevanasikana chaiko, vanhu vakawanda muZimbabwe munomu vakatobvunza kuti muno muZimbabwe tine here problem kana kuti tingati tiri kusangana here nekurodzwa kwevanasikana kwakawanda, vanokudza kuti hatina dambudziko iroreso. Asi chinenge chiita kuti vadaro chii inyaya yekuti zvinhu zvavajaira. Vanasikana vedu vanzwa nekurodzwa vari vana vadiki zvekuti zvajairika hazvichashamisi, asi isusu zvinofanira kutishamisa nekuti takatoitirwa nyasha chaidzo dzekuti muZimbabwe muno mwedzi yapfuura iyi president actually my president first lady vakalauncha yatingati campaign to end machild marriages yakaunzwa neAfrican Union muno. Saka zvinhu zvinotidzidzisa isusu kuti machild marriages chaiwo kana kuti kumbunyikidzwa kwese kwemarudzi ese kwemwanasikana zvinhu zvekuti tisazvijairire, asi kuti imimi muri kutori kumaruwa nekuti isusu kana tiita mabasa aya dzimwe nguva hatigone kunge tiri panzvimbo nguva dzese, asi isusu sevetege life I think zvatinonyanyoita isusu ndezvekuti tinoshanda nana mama vakaita semi nevanasikana nevanakomana. Zvimwe zvandandinoda kutaura ndezvekuti nyaya dzevanasikana idzi zvakakosha kuti tinzwisise isusu kuti hadzingotori kungoti mungoshanda nevanasikana chete nana amai chete, asi dzinoda kuti tishandewo nevanakomana nana baba, nekuti vanakomana ava ndo vari kuwanikwa vachimbunyikidza vanasikana, vana baba ava ndo vanowanikwa vachimbunyikidza vanasikana, handiti? Saka zvanenge vada kuti vadzidziswewo munharaunda dzedu kuti zvakanakirei kuti mwanasikana asambunyikidzwa, zvakatinakirei sekutaura kwanga kuchiita vanasisi Mave pavatanga chirongwa nasisi Plaxidis, vataureiwo nyaya yekuti agenda 2030 yakaitirwa mwanasikana kana kuti zvinangwa zvepasi rese zvekuti mwanasikana aite se akwanise kuwana achibudiririka zvinonzizvo sustainable development. Zviri kunyanyobuda ndezvekuti tingaite sei kuti mwanasikana kuti nharaunda dzedu dzive dzinobudirira. Saka kana tiri kutaura nenyaya yemwanasikana ngatinzwisise kuti inobata munhu wese. Varume vakawanda nevakomana vakawanda vanowanzoti vakanzwa tichitaura nyaya dzekuti jenda kana tichitaura nyaya yekuti mwanasikana obva ngoti ndezvemadzimai kana ndezvevanasikana. Nesuwo isusu tiri kushanda munharaunda, vamwe vacho tinenge taita kaproblem kekuti tinongoshanda nevanasikana nanamai chete kana kuti nevanasikana vega. Zvakakosha kuti tinzwisise kuti vakomana tinovanidha, vana baba noti kungoti chete noti ndo vanombunyikidzwa kana kurepa vana, asi kuti kutoriwo nana baba vanotoriwo nekuda kuchengetedza mwanasikana. Kune vakomanawo mukushanda kwedu isusu takazviona kuti vakomana vanotodawo kuti vanasikana vachengetedzwe, varume vanotodawo kuti vanasikana vachengetedzwe. Saka tikaita dambudziko remunhu wese tibatsirane muchivanhu chedu tinoziva kuti hanzi zvinonzi it takes a village to raise a child, zvinoita kuti ini newe munhu wese tibatsirane pamwe chete. Saka ndinofunga kuti pachido chenyu chika mukakwanisa kuziva kuti zvambotaurwa zvekuti kushanda
kushanda nana chief munharaunda, kushanda nevarume munharaunda, kushanda nevakomana naivo vanasikana vedu, zvinoita kuti munhu wese anzwisisa kuti kana vanasikana vakachengetedzeka, ivo vanova ndovana mai mangwana, mhuri dzedu dzinobudirira, vana vakaenda kuchikoro, mhuri dzedu dzinobudirira, munogarisika nerunyararo. Saka zvakakoshesesa muzvare mashaya mombe amai muzorori manyatsodzwa kapa tazoti regai tipindire nekuti vanga vaenda nenyika varambe vachindidzidzisa aivatambotaurwa munotibata panhankire panhare mai nhankire tinoramba tichitaura zveshuwa. Aiwa tinotenda muzvare mashaya mombe uyezve namuzvare chifamba nemi mai muzorori teedza kukubatanidzai nemasangano ekuti muwane rubatsiro. Tinotenda PJ. Hai nizabuyela ke kuyo kunkosikazi Bhila ukuthi lina ke vele inhlanganiso yenu leyi kukhanya vele I also understand that you speak English, so you not only deal with the girl child, you also deal with the disadvantaged, the disabled girls. Which programs do you have? We have got things that we have just we call them arranged meetings. These arranged meetings are we have got both male and female, the girl, both child and the boy and the girl child. So this is where we're also teaching them rights and things like that, just because we've got so many children who are being raped in our communities. So we empower them, we train them in leadership skills, and for them to know exactly what to do when they are seeing that this person wants to do something like raping them and things like that, for them to be aware. The phone. I think maybe Miss Bhila, you may want to just move around there, PJ, while you maybe give us in the belly what Miss Bhila was saying until the phone gets, a bit better. The line is not very clear. My line is not very clear. Yeah, now you're clear. Maybe you moved a little bit. Yeah, bengikhuluma lapha bengubuzile ngesindisi lapha ngisithi senzela lokuzeni uMarvelous ukuthi labanye ukuthi bezwe abangenzwayo ngesindebele ukuthi inhlanganiso yakho leyi alincedisi kuphela amantombazana kodwa ke kulamantombazana vele lawo alobunzima obengezeleleweyo, amantombazana lawa aphila lobugoga abagogekileyo. Lina-ke libanceda ngayiphi indlela? Abantwana abagogekileyo kaningi engilawo okwakhathesi bengiwanceda ngama-devices. Yes, just because some of them, abanye babo abakwanisi ukuthi babesenza eminye imisebenzi ngendlela abagogoke ngayo. Yeah, so amanye devices engangiwanika ama-wheelchair, amanye ama-calipers, nama-walking frames and things like that. PJ, maybe we can now take Tatenda. Tatenda, if you're on the line. Hello. Yes, hello. Welcome to the Women's Roundtable. Tinokutenda ikunge muri pachirongwa. Tatenda, tipo nhoroondo yeupenyu hwako tinonzwa kuti uri mumwe weavo vakabhinywa. Zvakafamba sei? Let's just say kuti unenge ndanga ndisiri mudiki, so zvinhu zvaiitika I didn't realize or ndanga ndisingazive kuti chii chinenge chichiitika. So zvinhu zvekungoti pandakakura until I turned 18, like ndanga ndisinga I didn't feel comfortable kuzvitaura even to my parents and all, until I talked to the director of Shangwa Yongwanaskana, which is one of the golf clubs that I'm in, and they encouraged me kuti if I don't open up or kuti nditaure nezvazvo zvinoita kuti zvindirerukire and kuti nyaya yacho inge yakagadziriswa zvinhu zvinongoita nyore. So ndo pandakazokwanisa kutaura even my parents and kuti ndiwane some help on nyaya yacho or nezvinhu zvandanga ndichifila mukati mekurarama kwangu. Saka pari zvino zvii zvawakuita, ndinonzwa kuti wakadzokera kuchikoro nezvimwewo, ungasimbise sei vamwe vangange vakatarisana nematambudziko seawakatarisana nawo?
ndingangovati semwanasikana zvinhu zvizhinji tinogona kuzvitarisira pasi tichingoti nekuti zvakadai so zvakaitika kwandiri kana kuti nekuti vanhu vaunenge uchigara navo munharaunda yako vanenge vasingakwanisi kukugamuchira sezvauri kana kuti vanenge vachikufungira zvinhu zvaunenge usina kuita asi iwewe kana une chinhu chaunenge uchishivira kuita mukati mekurarama kwako ikodzero yako yekuti unokwanisa kuenda kune maorganization kana maclubs akaita seiwaya anashamwari emwanasikana vanokubatsira kuti wanike uchiita zvimwe zvezvinhu zvaunenge uchida kuita. It can also help you kuti ukwanise kunge uchiwana kana kuti uchiita zvinhu zvaunenge wakada kuringana kuita nazvo mukati meupenyu hwako nokuti haungangorarama upenyu hwako uchitarisira kudzikisirwa pasi. Aiwa, tinotenda tatenda. Thank you very much. Thank you. Okay. PJ, we heard there from Tatenda, who was, she was speaking in Shona and English together. But she was saying she was a victim of abuse, but she didn't realize until much later on when she was now 18 that what was happening to her was in fact abuse. But she says she has gone on now to join up with organizations like Mai Chifamba's organization, and they've been helping her to face some of the issues that she encountered when she was younger. So that's very encouraging there. Yeah, untombazana osakhulayo sengumama osakhulayo yena ke waba lodubo lokuthi wadibana lokuthi waba ngomunye walabo ahlukuluzwayo esesemncane. Wathi ke ngiye ku kade lokhe kuluma ukuthi ngikhulume lonyari ngesindebele. Right. Yeah, akusitshela ukuthi Take a Life International Lay iyasebenza yini ngale ngasemandebeleni la ngale ngasenkabazo eMidlands. Ngiyabonga siswami. Lami ngibe kudala sengifuna ukuthi ngikhulume ngesindebele because nga-answer umama lwami kade ekhuluma la ehlutshwa ucingo lwakhe. Thina siyasebenza eMidlands kodwa eMatabeleland azikabi khona. Isifiso sethu sibe ukuthi sifike khona kodwa lawo yawazi ukuthi hey into zama-senseless lani isifiso sethu sibe ukuthi sibe kundawo yonke elizweni leli kodwa asikakhwanisi. Ngafuna ukulitshela ukuthi njengethali si-25 this year ngithi so one of and the strategic plan said one of the things esifuna ukuyenza ukuthi sibili siye endaweni ezinjengamaThebeleland yonke indawo vele ngoba indaba leyi kumele umntwana wonke umama wonke lo baba wonke lo chief wonke ebewazi njalo kumele uhulumende la esincedise sivile ukuthi indaba zamankazana lezi ziphathiswe kuhle kodwa I think lami ngiyathazela umama lo kade ekhuluma esithi ngasebenzi kuphela ngamankazana la uyancedisa labo abangani belama problems achiyeneyo. So I think ukuthi sithi umsebenzi uyahamba awusuke ukuthi Italy kumele ibe yonke indawo kumele siphathisane lalabo abasebenza eMatabeleland njengomama lo labo shamari emanasikana umuntu sithi lo olapha sonke sisebenzeni ndawonye. At the end of the day kumele sincedise untombazana. So mina ngibona ngani siyasebenza mbijana sizofika khonapho kodwa mina njengokhuluma kwami earlier bengifuna ukuthi kuqhakathekile sisebenze labo baba labafana laba ngoba yibo ababamba amankazana kodwa abaphonga ukubamba amankazana kuphela. Thina sesafunda njenge-Take a Life ukuthi masisebenza labafana labo baba bengazwisisi ukuthi indaba kumele bengathinta amankazana bengabanji inkunzi amankazana bayakwanisa ukuthi bona babe yibo abavikela amankazana sebesebenza lathi. So kuqhakathekile ukuthi sisebenze lo muntu wonke. Ngoba abanye bangikhona ngoba bamantombazana lawo ngabafowabo obhuti babantombazana labo babefuna ukubavikela
yikho-ke lingasebenzelana labo bayafunda khona lapho. Labo bayafunda engiyazi ukuthi thina lapha emakhaya especially emakhaya even lapha edrobheni esingathi emalokishini uyazi ukuthi abafana abaleli line bayavikela amankazana wabo kodwa bayasuka lapho behambe kwenye line bedinga lapho bechayiwe khona labafana bangona so ungayikhangela ipattern yena leyo ukuthi obhuti bethu bayasigcina thina kodwa bona yibo abahamba ngale yabo so kuthi ukuthi abafana bonke balenhliziyo enhle ukuthi bevikela osisi babo bevikela omama kodwa ukuthi kumele benanzelela ukuthi khona lokho ufuna ukuthi usisi wakho enziwa khona enziwa khona kumele lawo uyenze ngale hayi kukahle hayi ngilethe baba kuqhakathekile ngempela. Marvelous. Nyaro was just explaining some of the things that she did explain in English and in Shona. Oh, very nice. Yeah. We have Amanda Liato, one of, I think she's on the line, or we've lost her call, but she has an organization called Kami Skills, and they actually work with young girls, especially of university levels, to provide them with skills so that, they are better educated and better, prepared to enter into the job market when it is available. But I think we can go to Miss Chifamba, Mai Chifamba. Mumbotitsananguro kuti tanzwa sisi tendai muzvare tendai tatenda sori vanga vari kutaura panapa vachitaura kuti imi makavabatsira pavakauya vane chichemo chavo zvii zvimwe zvinofanira kuitwa nemunhu achinge abhinywa takatarisa kodzero dzemwanasikana. Takatarisa kodzero dzemwanasikana Marvelous tinoona kuti kazhinji vana vedu vasikana vazhinji vari kungobhinywa vakanyarara vari kungoitwa chimhukutira nekuti kazhinji vanhu vanobata vana chibharo havasi vanhu vekure kamwe vamwe vachona vatora ana baba vamwe ndana baba vamimi vamwe ndana sekuru vamwe vafundisi chaivo vekereke saka vana vanotya kutaura asi isusu tinokurudzira kuti ukange waona kuti zvinhu zvakadaro zvaitika uchinge watongoziva kuti ndambunyikidzwa zvandaitirwa izvi zvanga zvisingafanirwi kuitika kwandiri kunyanya kuvana vedu vasikana vanombunyikidzwa pabonde senyaya yataurwa natatenda unotsvaga munhu waunoziva kuti uyu ndinokwanisa kumutaurira nekumubudira pachena achikwanisa kundibatsira ndo chinhu chekutanga nekuti dzimweni dzenguva mumwe anoda kunotibata panhare otadza kuti tovabata sei mumwe anoda kunosvika kwatiri pamwe oshayiwa kuti otibata sei asi pamwe pachona unoona kuti vamwe vacho vatinoti vanhu vari padhuze vatinopa mwoyo yedu sevana vasikana tinovatya kuti vataurire kana kuti vanobva vatinyarara hazvitaurike zviri nani kubva wangomhanya pamapurisa ari padyo newe kana kumhanya kune masangano akasiyana-siyana akaita seisusu seshamwari yemwanasikana kana ana sisinyari vetage life up nekuti tinobva takurumbidza kuona kuti mwana achinge atongouya nenyaya yake yakaita sei haichanyararwa nekuti isati chatariswa ndibaba here vazviita kana kuti ndimufundisi vazviita takutoona kuti mwana aendeswa here kumapurisa uyu mwana aenda here kuchipatara kunotariswa mwana abatsirwa here kumatare edzimhosva mwana abatsirwa here neyatinoti counseling pachirungu kuti akwanise kuenderera mberi neupenyu hwake husagumire ipapo saka zvakakosha. Aiwa, tombokubatai muromo ipapo PJ. I think we have a caller, Amanda Liato. I think we had introduced her earlier on. Hello, Miss Amanda. Hello, hi. Tell us a little bit about your organization. When we look at the Day of the Girl Child, what are you doing? What programs do you have in place working with young girls? Okay, our program was mainly for the older women, but it was just to train the older women's skills and to have them economically empowered. But then we also realized that it also goes down to the younger girl, that she needs to actually position herself in society and see where she fits and begin to dream of where she wants to go and envision herself in the future. So we're also taking the skills impartation to the younger girls and making them realize that they're key members of society and are going to be the future gatekeepers of society as well as the economy. So those who would like to work with your organization, where do they find you?
Okay, we have 2 centers in Highfield and in Avondale. So they can come at the Highfield Bigger Place, that's where we are based, and then at the Avondale Anglican Place, that's where we are based. Okay. But we also have our offices in Belgravia. Thank you very much, Miss Liato. PJ tanga tiri kunzwapo kuna sisa Amanda Liato vari kuti ivo vaimboshanda nemadzimai ati kurei asi vakazoona kuti zviri nani kubatsirawozve vasikana vechidiki mantombazana asakulayo kuitira kuti vabatsire kuwana aya atingati maskills kana kuti ruzivo rwokuti pavanozoenda kunotsvaga mabasa vawanikwewo vane ruzivo rwakati tsvikiti. Tombodzokera kwauri handichaziva kuti unoda kutaura nani apa wava nevaviri vanotaura. Let me put this in English since it has been written in English. Abegezela says, this girl child rights issue is bringing confusion in the minds, in the girls' minds. Essentially saying these women issues and women's rights, I think is of that mind, that women's rights and girls' rights inanity. There are much more important issues to be talked about. So I would on WhatsApp. So I would like to pose this question. What do you think about this statement? This girl child rights issue is bringing confusion in the girls' minds. To my Chifam. I think to say that would be, I would take it to be a statement of someone who is very ignorant. And yes. Maybe it's something that we expect to hear from most men. Because what I know and what I understand is that the girl child from time immemorial has never been given, maybe to a certain extent, been given the platform to showcase the talent that she might have, the platform to share, her feelings, the platform to be who really she wants to be, from back then. So I think it would be very unfair, it would be very inconsiderate for someone to say that, we are taking these things about women's rights and girls' rights too far, because we feel that the girl child hasn't been given, that opportunity, that platform, to talk about issues that affect her, to be herself, those platforms where men are always given the first preference. It has always been about men in most cases, and less attention has been given to the girl child. So it would be very inconsiderate, it would be very unfair to say that, we're getting carried away about issues that affect the girl child, because she needs to be heard. She needs to be given that platform. She needs to be given the opportunity, like what is done to the boy child. So I think it would be very unfair. Nyari, ungangenela lawe khona lapho uthini ngombiko nalo? Hayi, Sisinyari, 30 seconds, because our time is not on our side, so we actually just need you to wrap up. We're coming to the end of the program. Right. Just to say, Uti, njengokusho kasisi Ekenia, ukuthi kuyatshengisa ukuthi umuntu hayi kuthi ukuthi la uyafuna kumele simfundise ngoba kuthi ukuthi yena ukakuzwisisi kazwisisi ukuthi kuyini esithi sithi ule problem usisi kubuka ba ngiyabonga usisinyana. And at least the encouraging thing is we had Maimu Zorori earlier on who actually said, women's issues should be discussed, especially in the rural areas. So we'd like to thank our guests, Mrs. Ekenia Chifamba from Shamwari Mwanaskana. We last heard there from Nyaradzae Mashaya Mombe of Tege Life International. And also PJ, we had our other guests. Yeah, unkosikazi Senzeni Bila la ekade uhlelo. And all our callers who called in tonight, thank you very much, and we hope you join us next week, where we'll be looking at the rural woman as we commemorate the Day of the Rural Woman next week. Please join us. I'm Marvelous Mhlanganya Huye. Mina Praxetis Jeremiah, lisibe sonke ngeviki elizayo ngasikhathi sinye. Thubalini.